everyone, welcome to the online launch of Huawei Mate50 series in Malaysia. It has been 2 long years that we launched the Huawei Mate40 Pro in Malaysia, and I'm honoured to be the host for this year's Mate series launch. I am Felicia, your host for our most anticipated flagship product of the year. Fun fact, do you know that the Huawei Mate50 series is the 10th year that Huawei created the Mate series? For the past decade, Huawei Mate series is a symbol of Huawei's relentless effort to bring cutting-edge technology and latest innovation to smartphones. Huawei has consistently pursued groundbreaking innovations, distinguished itself from other flagship models, with each generation incorporating the latest and greatest Huawei innovations, allowing smartphone users to be more efficient and effective through each generation, such as world's first largest 6-inch display in a compact smartphone body, self-developed Kirin chipset processor, world's first commercially available 22.5-watt supercharged, world's first smartphones with mobile AI, reverse wireless charging, dedicated cine cameras, and many more. Now, 2 years have passed. The brand new Huawei Mate50 series is finally here. Let's get some of our top media friends to introduce these waves of new technologies that's incorporated on the new Huawei flagship smartphone. 哇，感谢 Felicia 带我们一起走过华为 Mate 系列的历史，向我们展示了华为 Mate 系列的成长。现在我真的明白了为什么华为 Mate 系列每次推出都成为最受期待的智能手机之一了。大家好，我是西妹 Tech 的西妹。话不多说，先来介绍一下全新华为 Mate 50系列。可是呢，在我们进一步了解它的创新技术之前呢，让我们花一点时间来欣赏它的设计和它的优雅。正如我们所看到的，华为决定保留从华为 Mate 30系列开始的这个标志性星环设计，那几乎呢是可以立即识别的。那全新的华为 Mate 50系列呢，采用标志性的对称造型，摄像头模组边缘呢拥有这个精致的巴黎士丁设计，那闪耀且独具的匠心，却又不失优雅的。华为 Mate 50系列的正面设计也充满心思，不仅仅只关注在背面的，正面的屏幕的刘海区域更加流线化，营造出惊人的对称效果。刘海面积也进一步的收窄了，大大提升了这个屏占比的。华为 Mate 50 Pro 的前置摄像头模组增加了 3D ToF 摄像头，让基于面部识别的移动支付变得前所未有的简单。听筒处内置的扬声器可提供身临其境的通话体验，音量更大，漏音更少的。那除此之外呢，华为 Mate 50 Pro 采用 3D 曲率的侧面，握持非常的舒适。当我们谈论设计时，少不了 Mate 50系列的独特颜色。华为 Mate 50和 Mate 50 Pro 将提供冰霜银和耀金黑2种颜色的。那银和黑作为经典的单色，材质很高端，而且很有质感。那华为还向马来西亚的消费者提供华为 Mate 50 Pro 的橙色素皮版本，名为昆仑破晓，寓意昆仑霞光普照万山的。那华为 Mate 50系列的这个设计呢，真的非常用心，我太爱它了。其实除了设计之外 ，Mate 50系列还有很多其他创新的黑科技，其中一个就是华为自家的影像 X-Match 摄影了。接下来让我把时间交给 Lim。Hey guys, I'm Lim from Lim Reviews, and ever since the start of mobile photography, camera has always been the primary consideration when deciding which smartphone to buy. This time, the Huawei Mate50 series have incorporated industry's most sophisticated imaging system, otherwise known as X-Match. X-Match is the new mobile imaging branding which focuses on style, innovation and experience. With its more advanced optical system, mechanical structure and imaging technology as well as improved image processing capabilities and more accurate light intake controls, the X-Match system has been behind the complete upgrade of the Huawei Mate50 series imaging capabilities. The Mate50 Pro comes with a 50-megapixel ultra aperture camera, a 13-megapixel ultra-wide angle camera, and a 64-megapixel telephoto lens. As for the Mate50, it is equally powerful with the only difference being a 12-megapixel telephoto lens. Now, the Huawei Mate50 series features the industry's first ever ultra-aperture primary camera with a 10-size adjustable physical aperture on a smartphone. So what does this mean? Well, with the Ultra Aperture X-Match camera, the Huawei Mate50 series over here allows you to capture brilliance day and night. It auto-adjusts the aperture to meet the needs of any moment, and Professional mode gives you 10 different aperture sizes to choose from so that you can tailor the blur and depth of field in your latest masterpiece.
Apart from that, the lower the aperture size, the stronger the bokeh effect is. Moving on, capturing photos at night with the Mate 50 series is also amazing. The 50 megapixel ultra aperture camera comes equipped with an f1.4 large aperture, working with the XD Fusion Pro and the increased light intake to set the image brightness, light and shadow details, and cold and warm comparisons to perfection. Night mode captures photos with highly distinct bright and dark regions, even in dim environments. Alright, so capturing portraits are also equally stunning. Portrait mode applies natural background blurring to allow the subject to stand out from their surroundings. The ultra-large aperture primary camera works in tandem with portrait segmentation computing capabilities to apply optical level background bokeh and make the subject stand out from their surroundings. Apart from that, the small and medium apertures allow landscapes and subjects to coexist within the same image. Now, when taking group photos, people both in both the front and back rows are all going to be super clear. Nowadays, more and more concerts are happening and I'm sure you would love to capture those moments, but we all know that professional cameras are prohibited. So what do? Well, the Mate 50 series here comes equipped with a periscope lens that supports up to 200 times zoom range, bringing scenes from the great beyond right before your eyes. Lastly, the wide-angle macro camera magnifies details from tiny whorls, presenting millimeter-level strands and dew droplets with outstanding clarity. One feature that I really love is when I zoom in to capture tiny details, I'll put my phone closely to capture those details. Alright, so there you have it, the awesome cameras on the Huawei Mate 50 series. And now, I would like to pass it on to Umar, who will tell you a bit more on the performance that you can expect from these devices. Over to you, Umar. Hey guys, Omar here from Product Nation, and I've been using the Huawei Mate 50 Pro for a couple of weeks now. And I would say there's some new capabilities that have been unlocked. The Huawei Mate 50 series are the first ever to run emui 13, and thanks to that, the overall experience has become a lot smoother than ever before. Well, let's take a look at some of these improvements. So have you ever encountered a scenario where you need to transfer files between different applications and different devices, but you need to repeatedly switch between applications to access that content? That can be pretty frustrating. So that has the inability to batch process large number of files or transfer them at the same time. The emui 13 introduces SuperHub, bringing an innovative file transfer capability with the Huawei Mate 50 series. Now, you can simply long press on any text, photo, video, or file, drag it to the SuperHub floating window, and store the files there temporarily. It's just gonna sit there for you. Then you can switch to another application, select the files within SuperHub that you want to transfer, and seamlessly copy and paste. With the batch transfer capability, you can also use the SuperHub for multi-file transfer between smartphone, tablet, and PC. How convenient is that? Quick question, do you have apps on your phone installed that you rarely ever use? With the new emui 13, it brings super storage with the latest Huawei Mate 50 series, the industry's first hyperspace compression technology to expand more storage space for users. The super storage is capable of removing duplicate files in an impeccable way, giving compression to rarely used applications. This can save up to 20 GB of space. How big is that, you might say? You can add in over 200 images or 20 HD+ videos, leaving more room for the amount of photos and videos today's users generally take. How great is that? Bringing experience to a new level, the Huawei Mate 50 series has a smart service widget function that allows you to stack, enlarge, swipe key apps that you usually use, saving space on your front screen, yet adding more accessibility and convenience. Privacy is everything. Huawei has always considered cybersecurity and privacy protection as its top priority. With the upgraded emui 13 and comprehensive privacy and security features like real-time app permissions, viewing in the Privacy Center offers absolute peace of mind. Security Center provides an overall security snapshot of the Huawei Mate 50 series by monitoring activities like app lock, password vault, file safe, find device, and more. This enables security centers to detect any abnormal activities and share appropriate device protection recommendations based on those. The image privacy protection feature on the Huawei Mate 50 series phones erases sensitive information from images just with one tap, including information like location information, device model, shooting time of the image, when you send or post the image on social media. Well, that's all from me. This has been Omar from Product Nation. I'm now going to pass it on to Bernard from TechNet. Thank you, Uma. So, hello 大家好，我是 TechNet 中文版的 Bernard CK。在我们这个媒体行业呢，随时随地工作并在智能手机上保持联系，对我来说是非常重要的。
我对这台手机最大的关注呢，就是电池续航啦。全新的华为 Mate50 Pro 是完全不用担心它的电池问题的啦。这个手机虽然机身纤薄，可是它拥有更大的4700 mAh 电池容量，并提供66W 华为 Supercharge 以及50W 的这个 Wireless Charging Speed 啦。与 Mate40 Pro 相比 ，Mate50 Pro 的电池容量更大，充电更快，但是机身却更纤薄。就连小杯款的这个 Mate50 都配备了4460毫安的大电池容量，比 Mate40 Pro 的电池容量更大。如果你有关注 Mate50 系列的中国发布会呢，那你应该知道，全新 Mate50 系列的电池也有这个创新的技术，那就是低电量应急模式啦 ，Low Battery Emergency Mode。华为 Mate50 系列的应急模式会在手机检测到电池电量下降到 1% 的时候启动这个 Super Energy Boosting， 然后集合剩余的电量，即使只有1%，你还是可以拨打12分钟的电话或支持2小时以上的待机时间啊。除了我刚刚提到的点以外，华为 Mate50 Pro 的屏幕也是我非常喜欢的，因为它采用了6.74英寸的 OLED 显示屏，支持高达120Hz 的刷新率和1440Hz 的 PWM 调光，减少闪烁，疏解眼睛疲劳，就算长时间使用都没有问题。而 Mate50 的6.7英寸 OLED 显示屏略小，刷新率高达90Hz，无论是浏览图片还是观看视频，视觉体验都更加流畅舒适。华为 Mate50 系列还有一项全新技术，那就是业内首款昆仑玻璃显示屏了，由1亿个纳米晶体组成，你没有听错，是1亿个，而不是1亿个，听得明白吗？是手机的耐摔能力增强至普通玻璃的10倍。昆仑玻璃是第一家，也是目前唯一一家获得瑞士 SGS 5星级抗跌耐摔权威认证啊。这样子要怎样分辨昆仑版本呢？只要把手机转过来背面，橙色的 orange color 就是昆仑版本了啦。OK， 这样子讲了那么多废话，现在就要表演真正的技术给你们看了啦，就是要砸这个核桃。核桃是非常硬的一个东西来的，所以现在我就要毫无保留的，看到吗？轻而易举，一个不够，2个，看到吗？手机完美，没有东西。看到吗？它就是可以那么的硬，砸这个东西都没有问题。那现在给你们看它的屏幕，完美无缺。OK， 这样子现在我就要来表演它几个跌法了。OK， 第一个就是从 pocket level 跌，就拿出来 pocket， 然后跌，没有问题，完美无损。然后第二个跌法就是最常发生的，就是放在桌子的边角，然后不小心用手推到，看到吗？都是正面跌的，也是没有问题。还有另外一个就是从讲电话的时候，然后手滑跌下来，看到吗？手机美没有事情，正面也是完全一点裂痕都没有。如果你是重度用户，请不要担心，华为 Mate50 系列具有 IP68 防水防尘等级了。昆仑版本的 Mate50 Pro 更是有这个防水深度可达6米了。出海旅行需要一台出色的相机来捕捉海中的事物吗？看到吗？完全没有事情。那这款华为 Mate50 Pro 绝对让你满意了。今天的分享就到此为止。Okey, jangan risau. Memang tak ada apa-apa, menunjukkan bahawa paparan dia ni memang tahan gila, lasak gila lah. By the way, hai, saya Izami. So, apa yang saya nak kongsikan kali ni adalah Huawei Mate50 series ni, termasuklah Huawei Mate50 Pro ni adalah sebuah peranti smartphone yang memang sangat-sangat menakjubkan lah. Tapi bukan itu saja yang saya nak kongsikan. Selain daripada itu, Huawei juga ada pencapaian terhebat untuk kali ni, di mana dari segi dia punya apps gallery. So, bagi siapa yang tahu ataupun ramai pengguna-pengguna Huawei, apps gallery ni adalah komponen utama ataupun boleh dikatakan sebagai tunjang utama untuk Huawei Mobile Services ataupun HMS. Di mana ia menjadikan apps gallery ni adalah storan aplikasi ketiga terbesar di dunia. Yes, memang sangat-sangat besar. Di mana dari segi dia punya pencapaian ataupun pertumbuhan, dia mencapai lebih kurang 56% pertumbuhan over year to year. Lantas memberi perkhidmatan ataupun manfaat kepada lebih daripada 580 juta pengguna-pengguna Huawei against serata dunia. Dan selain daripada itu, ketika ini, lebih daripada 99% aplikasi-aplikasi popular telah tersedia di dalam apps gallery, antaranya aplikasi-aplikasi banking seperti Standard Chartered, CIMB Click, Maybank, MEI dan lain-lain, dan termasuklah aplikasi-aplikasi lain seperti TikTok dan juga aplikasi gaming seperti Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Ini menunjukkan bahawa apps gallery ini akan terus berkembang dan saya percaya tidak ada apa-apa yang dapat membataskan perkembangan apps gallery ini untuk masa hadapan.
Dan sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan ataupun masalah berkenaan dengan Huawei Apps Gallery, anda boleh terus WhatsApp nombor pembantu Huawei Apps Gallery seperti yang tertera di bawah. Mesti anda rasa itu je kan? Tidak, ada lagi. Untuk kali ini, Huawei juga ada melancarkan 6 produk baru lagi, 3 smartphone, 2 tablet dan juga 1 smartwatch. Di mana dekat atas meja hari ini memperkenalkan siri Huawei Nova 10 yang baru yang bakal diperkenalkan dekat pasaran Malaysia nanti. Kita ada Huawei Nova 10 Pro, Huawei Nova 10 dan juga Huawei Nova 10 SE. Jadi kita mulakan dengan Huawei Nova 10 Pro ini. Di mana Huawei Nova 10 Pro ni menampilkan kamera hadapan 60 megapiksel dual autofocus yang pertama di dalam industri. Dia juga hadir dengan 100 watt Huawei Supercharge Turbo, reka bentuk ultra nipis dengan bezel tipis berserta dengan 120Hz original color curve display. Manakala untuk Huawei Nova 10 pula yang ada kat tangan saya ni, ia menampilkan kamera depan ultra lebar 60 megapiksel, reka bentuk ultra nipis senipis 6.88mm, 50 megapiksel RYYB Ultra Vision Camera dan juga 66 watt Huawei Supercharge. Dan kedua-dua peranti tersebut, kedua-dua peranti ni Huawei Nova 10 Pro dan juga Huawei Nova 10 ni akan hadir ataupun tersedia dengan warna Starry Silver dan juga Starry Black. Alright, so cerita tentang kedua-dua peranti 10 Pro dan juga 10 biasa ni. Now bercerita pula tentang Huawei Nova 10 SE. Huawei Nova 10 SE ni pula hadir dengan reka bentuk yang elegan serta warna unik seperti mint green dan juga Starry Black. Selain daripada itu, ia juga dilengkapi dengan 108 megapiksel high-res portrait camera, 66 watt Huawei Supercharge, kapasiti bateri sebesar 4500 mAh dan juga 6.67 inci OLED original color display. Okey, settle dengan Huawei Nova 10 punya siri. So macam kita dengar tadi, Huawei juga ada membawakan 2 tablet baru, iaitu yang dekat tangan saya ni adalah Huawei Mate50 Pro 12.6 inci. Tablet baru untuk kreativiti tanpa had. So, Huawei Mate50 Pro 12.6 inci yang serba baru ini hadir dengan paparan bersaiz 12.6 inci, Huawei OLED Real Color Full View Display dengan kadar segar semula sehingga 120Hz, memberikan anda pengalaman yang lebih lancar untuk kreativiti dan juga hiburan. Tablet baru ini juga turut dilengkapi dengan sistem audio Huawei Sound yang memberikan suatu pengalaman audio yang sangat-sangat imersif dan juga mengasyikkan. Tablet baru ini juga turut meningkatkan produktiviti dan juga kreativiti dengan lebih banyak sokongan aplikasi secara landscape, fungsi apps multiplayer yang didait taraf serta multi-window serba baru yang juga lancar. Okey, itu adalah untuk Huawei Mate50 Pro 12.6 inci. Selain daripada itu, Huawei juga hadir dengan tablet baru satu lagi, iaitu Huawei MatePad SE ni. Di mana ini adalah tablet baru yang pastinya menjadi pilihan anda sekiranya anda inginkan sebuah tablet budget untuk family entertainment dengan fungsi-fungsi yang mengagumkan. Seperti 2K Huawei Full View Display bersaiz 10.4 inci dengan perlindungan mata yang diperakui oleh TUV Relan. Selain daripada itu, tablet baru ini juga hadir dengan stereo speaker untuk pengalaman audio yang lebih imersif dan juga mengasyikkan. Okey, Huawei Nova 10 series dah selesai, Huawei tablet yang terbaru pun dah selesai. Akhir sekali, Huawei juga turut melancarkan powerful entry level smartwatch mereka yang terbaru yang tersedia bagi anda-anda yang sedang mencari smartwatch yang pertama untuk kegunaan anda. Memperkenalkan Huawei Watch GT3 SE. Ciri baru pada jam pintar ini adalah pada fungsi watch face-nya, iaitu portrait mode foto yang membawakan kesan dinamik berbilang lapisan pada muka jam tersebut. Anda juga boleh memakai pakaian kegemaran anda, mengambil gambar OOTD, memuat naik ke aplikasi Huawei Health untuk menjana muka jam tangan yang sepadan dengan penampilan anda pada hari itu, pada ketika itu. Dan sudah tentu, jam tangan pintar ini juga menyokong lebih daripada 100 mod kesukanan atau mod sukan seperti berlari, berbasikal, mendaki, berenang, lompat tali, ski dan banyak lagi. Akhir sekali, smartwatch ini juga turut menyokong ciri pemantauan kesihatan seperti pemantauan kadar denyutan jantung dinamik, pemantauan SpO2 dan prestasi bateri yang lebih tahan sehingga 2 minggu. Wow, begitu banyak kan penawaran produk-produk Huawei yang baru dan juga menarik. So, antara semua mana satu kegemaran anda? Jadi, of course, ramai yang akan tertanya-tanya berapakah penawaran harga untuk semua produk-produk baru ini. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan pass kepada Felicia untuk menerangkan penawaran harga untuk semua produk tadi. Thank you, Izami, and huge thanks to all our other media friends. Yes, the long-awaited moment is finally here. The price announcement. Huawei Mate50 will be priced at
3,699 Malaysia ringgit. Huawei Mate 50 Pro will be priced at 4,499 Malaysia ringgit, and Huawei Mate 50 Pro Orange Vegan Leather will be priced at 5,299 Malaysian ringgit. Pre-order it from today until 11 November 2022 to receive pre-order free gift worth up to 1,450 Malaysia ringgit, which includes Huawei Watch GT 2 Pro, 3 months of screen warranty, and free subscription to Huawei mobile services. Huawei Nova 10 series will be available for pre-order from 12 to 17 November 2022. The Huawei Nova 10 Pro will be priced at 2,599 Malaysian ringgit, while Huawei Nova 10 will be priced at 2,199 Malaysian ringgit with limited pre-order free gifts total worth up to 590 Malaysia ringgit, which includes a Huawei Watch Fit and a free subscription to Huawei mobile services. Whereas Huawei Nova 10 SE will be available at the price of 1,499 Malaysian ringgit with limited time free subscription to Huawei mobile services worth up to 99 Malaysia ringgit. Huawei MatePad SE Wi-Fi version will be available for purchase on 5th November 2022 onwards at the price of 999 Malaysian ringgit. Comes with free folio cover and exclusive Huawei mobile services total worth up to 200 Malaysian ringgit. Additionally, we have 2 MatePad models joining the family in December. The Huawei MatePad SE LTE version at the price of 999 Malaysian ringgit, and Huawei MatePad Pro 12.6-inch Wi-Fi version priced at 4,299 Malaysian ringgit, and will come with free smart magnetic keyboard and M pencil total worth 1,198 Malaysia ringgit. Please stay tuned for more information. Lastly, Huawei Watch GT3 SE. It will be available in 2 colorways, graphite black and an exclusive color of wilderness green that will be only available on Huawei official online stores. Pre-order from now until 11 November 2022 at the price of 899 Malaysian ringgit and get an instant rebate of 200 Malaysian ringgit. You may purchase the mentioned products at Huawei official website, Huawei stores on Shopee, Huawei flagship stores on Lazada, Huawei experience stores, and authorized Huawei partner stores such as Sengheng, Senq, Harvey Norman, and Urban Republic. We have finally come to the end of the Huawei Mate 50 series Malaysia online premier launch. We are honored to have you here with us today. Thank you and goodbye.